Let's give a warm welcome to Sreekanth K.G, also called the voice of Sreek, to Ellarum Chollanu. Thank you. Thanks for having me. Thank you so much, Sreekanth, for joining us. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ. I don't do that in real life. That's my online persona. We do get intimidated by people, correct? So Do I look intimidating to you? Really? I got the way he speaks so cool, no? Like you have such a depth when you transform your voice into English. Actually, I struggle to switch between languages. Is it? It's like there are two people inside me. One is the Malayalam version, the other one is the English version. Your background was engineering. Appadana COVID. And then I mean, you're right. I think you have done your research. I must appreciate you for doing that. Government എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പറഞ്ഞോളാം, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് പറ്റില്ല, 5 വർഷമായിട്ടുള്ള പരിചയം മലയാളത്തിലാണ്. പാവ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് അയാളെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോലും നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല, പാവം ഫ്രണ്ടിനെ. Today's episode is sponsored by Manikal Mana, a premium heritage homestay situated in Calicut, Kerala. Let's escape to timeless charm. Hi everyone, this is Vaishnavi Vivek and y'all have tuned into Ellarum Chollanu. Our next guest has built a massive community where most of us didn't even realize we actually needed it. It is all about fixing English pronunciation, and then comes this pronunciation wizard called Sreekanth K.G, also known as the voice of Sreek, who's actually come into this game of Instagram and today's channel where he's so lovingly, beautifully, creatively teaching us how to speak English, how to pronounce certain words. So let's give a warm welcome to Sreekanth K.G, also called the voice of Sreek, to Ellarum Chollanu. Thank you. Thanks for having me. Thank you so much, Sreekanth, for joining us. Before the show starts, ഞാൻ ചോദിക്കാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഒരു പേടിയിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. I don't do that in real life. That's my online persona. Is it? Yeah. Okay, because today I was so nervous because I knew you were coming, and normally we do get intimidated by people, correct? Whenever you have like a lacking of the language. So Do I look intimidating to you? Really? No, because I think subconsciously I'm thinking, അയ്യോ എന്റെ ഈ വേർഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്റെ വായില്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The only person who's judging you is you. That's Nobody true. else. I'm judging too much, I think, anything. Especially the language today that I'm speaking because he's here today. But Sreekanth, thank you again for coming to Ellarum Chollanu. It's my pleasure. Thank you so much. You are somebody who is actually, ഈ മലയാളികാർക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ചൊരു ടെൻഷനും ഫിയറും ലവും ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്. Lot of Malayali viewers in general, we love English content, correct? നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ I feel Malayalis are people who actually has a better hold of the language English rather than, when I see people, when I've come from Bombay, ആണെങ്കിലും Maharashtrian, UP, when I come from Bangalore, I feel Keralites actually have a better hold of the language. Which is somewhere അവർ കുറച്ച് hesitant സംസാരിക്കാനും ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും. But you have come into this beautiful place expressing to teach English in a very fun way. So please tell me how you took up this step of thinking, I think I can help these people speak better English. തുടങ്ങിയതൊരു 2020 സമയത്ത്. You know what happened in 2020? COVID. Yeah. വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നത്. ബിക്കോസ് പണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കമ്പനി എല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി, വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കായിരുന്നു. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു ദ കിഡ്സ് ഇൻ മൈ നെയ്ബർഹുഡ്. Wow, nice. അതൊരു ചെറിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഐ also started making videos on YouTube. Okay, nice. I started, and I also started attending webinars and some online meetings and stuff. And that's when I got a compliment that I've got a good voice. Then I started doing voiceovers. I started doing voice impressions. And that is why I named my channel Voice of Sreek, because I was doing voice impressions. Oh, wow. And I got this opportunity to make videos for this company called English House. So I started creating content for them. Initially, I had only like 2 pieces of content with me. Okay. I had no idea how I would continue. But then once I ran out of those contents, I started making more. ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കിട്ടും, അങ്ങനെ കിട്ടി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സാധനം വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ്. And then
2 വർഷം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം then I quit that job and I started making videos on my page. Okay. And that is a page that you're familiar with now. Lovely. My God, the way he speaks so cool, no? Like you have such a depth when you transform your voice into English. You have a different sort of a vocal when he Yes, speaks in it's Malayalam, because which is so lovely. Like, actually I struggle to switch between languages. is it? It's like there are two people inside me. One is the Malayalam version, the other one is the English Lovely. version. Okay. And the whole personality changes. That's it should be, that's the right way. Okay, let me tell you this. Since I think you have, Vaishnavi, grown up speaking to your parents in In English. Yes. Do you speak to people in Malayalam? Is there anyone that you... Yes, very frequently. All my friends, my teammates, all of them are Malayalis. You speak to them in Malayalam? Yeah, 100%. So, adana the verse. So, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ family, we speak in English because my dad is a Malayali, mummy Malayaliയാണ്. But ഇവർ രണ്ടുപേരും വളർന്നതൊക്കെ ഊട്ടിയും ഏർക്കോട്. Mom is born and brought up in Bombay. And വീട്ടിലെ അച്ഛമ്മയാണ് മലയാളം എന്നെ ഇൻകൾക്കേറ്റ്. You have to speak, you have to talk. പദ്യം ഒക്കെ എൻ്റെ മമ്മിയും ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് മലയാളമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നത് growing up. So, for me, I remember, I don't think my English is also that good. I don't think my Malayalam is also that good. Like, when I hear, my friends and my and the classmates, when they used to fear English, I used to fear Malayalam. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ലൈക്ക് പദ്യമൊക്കെ പാടാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിറയ്ക്കുക. And I see my friends when the English teacher comes and asks them to read out loud. So, പക്ഷെ എൻ്റെ വോക്കൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി sort of differs, I guess. ഒരു ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് മലയാളം സംസാരിക്കും, പിന്നെ സഡൻ സ്വിച്ച് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഷോന്റെ പേര് മംഗ്ലീഷ്. ഈ ഷോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും, കാരണം എനിക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നല്ല, നമ്മള് എന്താ അനിയനും റെമോ ഒരുമിച്ചുള്ള. I actually use that analogy. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും. But think about it. നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ we are thinking, what language do you use to think? When you're speaking in Malayalam, I think in English and I then translate into Malayalam. Malayalam struggle ചെയ്യുന്നത്. മലയാളികൾ, most of us, we think in Malayalam and then we translate into English. But അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to be a super computer. അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. Thinking and translation at the same time. So you should be able to think in English. Basics, elementary stuff ആണ്. But ആലോചിച്ച് നോക്കി, what നമ്മുടെ personality is defined by our thoughts. Right. So by thinking in English, you are building an English persona. Actually, a different person inside you, and that person is more confident. And in some languages, I think in Spanish, there were case studies that a girl who started learning Spanish became more, funnier. She became funnier. Her sense of humor improved. It's like different versions. So we are unlocking. That's what and the training anganeyanu. I don't just teach English. I try to unlock their hidden English persona. എല്ലാവർക്കും അവസാനമുണ്ട്. കാരണം ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കൾച്ചറും അതിന്റെ വേ ഓഫ് ലിവിംഗ് കൂടി പഠിക്കുന്നു, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ വേർഡ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് when you shift, the persona itself changes because you're trying to inculcate that other individual who's യെസ്. ഐ മീൻ അത് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈലിംഗ്വൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ചസ്, ദ വോയിസ് ചേഞ്ചസ്. ഇൻ മൈ കേസ് മൈ വോയിസ് ചേഞ്ചസ്. ഐ ഹാവ് എ ബെറ്റർ വോയിസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടി തുടങ്ങിയത്. You sound amazing even Malayalam, but we just get to hear a version of an accent that we're normally not used to hearing from you, which is so refreshing, I must say. മലയാളം അല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ മലയാളം വരെ നമുക്ക് എല്ലാം റിഫ്രഷിംഗ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ആക്സന്റും ശരിക്കും പാളിക്കെടുക്കണം. തൃശ്ശൂരും പിന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ആണ്. Okay. So also when I was reading about you, Sreekanth, you read about me. Of course, like research. Okay, we just know that you've done your studies through engineering. Your background was engineering. Appadana COVID വരുന്നത്. Were you done with your studies? And then അതിനേക്കാളും പ്രായമുണ്ട്. 2015 ഞാൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞു. Okay. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷം I worked in the industry. Okay, which industry? I was into something called metal injection molding. ഒരു റയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. സ്മോൾ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് MIM, മെറ്റൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ്. പ്യൂർലി ഇരുമ്പും തുരുമ്പും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുന്നത്. ഇരുമ്പും തുരുമ്പിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നു. കൂടുതലും മറ്റേ ഡെന്റൽ ബ്രേസസ്, പിന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ജോസ്, പിന്നെ കുറച്ച് ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണിഷൻ, ഗൺ ട്രിഗേഴ്സ്,
അങ്ങനത്തെ പാർട്സിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിരുന്നു. Okay. The reason why I bought engineering is because I remember reading somewhere like നിങ്ങൾ engineering പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ there were times when you wanted to really enjoy English movies growing up and all of that, and then you wanted to basically make sure that you used to enjoy watching superhero movies and all of that, and then whereas you struggled growing up, not while doing engineering, back when you were growing up, you wanted to understand, not only visually impact the movie gives you, you want to understand what they're actually communicating, what the feeling is. Absolutely, what absolutely. As a kid, is the yeah, I mean, you're right. I think you have done your research. I must appreciate you for doing that. And Kuttikalthu, I think most of us, we have watched Spider-Man. Of course. ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റേ ടോബി മഗ്വയർ. അതെ, തിരിഞ്ഞെന്ന് കിസ്സൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആ സ്പൈഡർമാൻ. അപ്പൊ ആ സ്പൈഡർമാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ വെബ് സ്ലിംഗിങ്ങും ആക്ഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ മൂവിനാണ് ടെർമിനേറ്റർ. ഒരാൾ നേക്കഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഒരാൾ വരുന്നു, പിന്നെ റോബോട്ട് കുറെ ഫൈറ്റും കേസും. പക്ഷെ ഞാൻ വളർന്നു വലുതായിട്ട് സബ് ടൈറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായത് അതൊരു ടൈം ട്രാവൽ മൂവിയാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ മൂവീസിന്റെ പ്ലോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ആസ് എ കിഡ്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ടു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. പിന്നെ സബ് ടൈറ്റിൽ നോക്കി വായിക്കുമ്പോൾ കഥ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ടും കിട്ടുന്നില്ല. സോ മൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാസ് ടു be able to watch movies without subtitles. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത? അപ്പൊ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, അത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല, ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉദ്ദേശമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ്. So it became my mission to sort of unlearn everything that I incorrectly picked up from schools. And then COVID samayathu, I would say, I thought of helping people. Wonderful. Now you're helping millions. ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഇത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ്. ഒരു ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവും, ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൺസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു നോ മോർ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. Because ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ like learn from school. Do you think English teachers actually play a role when you have to like love a subject or to hate a subject or break that person into enjoying that subject? Absolutely. Because I think somewhere growing up, even I wish my Malayalam teacher, ningalippo English teacher ennu parayundalla, Malayalam teacher, I wish she made me enjoy that subject for me to learn. I feel you're doing a wonderful job where you're telling them to enjoy. It's not like a process to break your head. Enjoy this English so that you can also build your persona, a confidence. Yes. Teachers play a big role in making you fall in love with the subject. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ സ്കൂളിലല്ല, ഞാൻ ട്യൂഷന് പോയിരുന്നു. അവിടെ ആ ടീച്ചറിന് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂഷന് പോയത്. ഷർമിള എന്നായിരുന്നു ടീച്ചർ. ആ പഠിപ്പിച്ചൊരു വാക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇംപെക്കബിൾ. ഞാൻ ആ ടീച്ചറിനെ പഠിച്ചത് ആ സമയത്ത് 10th പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജിതിൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ലോജിക്കലായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്സ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്കോർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഡു they play a big role. So you still remember the teacher's name. So Sharmila ma'am, thank you for making him love the language. Hence we got Voice of Sreek. Big shout out. Me, yeah. So which is so nice because ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ love or hate to the language depends on the person who's teaching you. Like അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണിയൊന്നും കണ്ടൂടെ, ഞാൻ പാസ്സാവൂല, അത് മാത്രമേ ഞാൻ. Also, Sree, please tell me, ningalde parnja mate industrial metal work and all of that. If not Voice of Sree, where would you streamline yourself? I don't know. I've always wanted to be a YouTuber. Beer biceps inte katta. Oh my God, tell me about it. I'm also highly inspired. Yeah, appo YouTube channel cheyanam aagraham undarnu after my college. Okay. I did start one, motor vlogging. Ana. Nice. ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് 15K വ്യൂ കിട്ടി. It was bad. It's really bad. Still there. You got 15K views? First, I reviewed a Royal Enfield bike, so obviously. Lovely. പിന്നെ അത് didn't catch on. So you're a motorcycle enthusiast as well? I used to be. I love bikes. But now I don't ride because helmet വെച്ച് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. ഇപ്പൊ അത് നിർത്തി. But I used to do that.
അതുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല, കോവിഡ് സമയത്ത് ഐ ഹാവ് ട്രൈഡ് എവറിഥിങ്. കുറെ സാധനങ്ങൾ പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇത് ക്ലിക്കായി. ബിക്കോസ് ഐ ബീൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ മൈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 15 years. കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ സമയത്ത് കോളേജിൽ സപ്ലൈ വാരിക്കൂട്ടിയെങ്കിലും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു. ആ സമയത്ത് ട്രെൻഡായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, കോളേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫിലിംസ് കോപ്പി ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഹാർഡ് ഡിസ്കും പെൻഡ്രൈവും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പടങ്ങൾ കോപ്പി ഇങ്ങനെ വെക്കും. ഒരു 100-300 പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കും. കാണൂല, സ്റ്റോറേജ് ഫോർ വെക്കും. പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ഐ എം ഷുവർ. മറ്റേ ക്ലാസിക് മൂവീസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഷോഷാങ്ക് റിഡംപ്ഷൻ, ആ ടൈപ്പ് മൂവീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാരണം നമ്മള് വീട്ടില് ടിവിയിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ മൂവീസിന് ആക്സസ് ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് HBO അതൊക്കെ വീട്ടില് കേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ദൂരദർശൻ മാത്രം. Okay, so if not that, you would have definitely been again into vlogging, because YouTube is something you wanted to. YouTuber, you want to definitely be a YouTuber, if not voices. That was just I don't know, it seemed to me like an impossible dream. എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ you can do something with your voice but never be in front of the camera, you suck. Don't do that. But like my mentors told me that. I mean, okay, fine. But still, somehow I managed to do it. Nice. Which I think in itself is a big achievement, provided I know where I came from. Okay, lovely. Also, നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ മാതിരി യൂട്യൂബർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, you have come, നിങ്ങളുടെ ഈ കോണ്ടന്റ് കാണുമ്പം you don't look like a person who's shy of the camera at all, because you come across so beautifully. Even your crisp contents, being the grammar Nazi that you are, being that boyfriend who's correcting their girlfriend. I'm not that in real life. I told you. I'm sure. Definitely not. He's too sweet to play those roles. Don't do that. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടന്റ് ഇടുമ്പോള് നോർമലി ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് സംതിങ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഇന്റിമിഡേറ്റഡ് വിത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഐ വാസ് വെരി ഇന്റിമിഡേറ്റഡ് ബൈ യു, വെദർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ടുഡേ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഈ യു മേക്ക് ദറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സീം ഫൺ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് making that intimidating for them. Really? How do you bridge that gap? Like, how do you make that, small thin line balance? നിങ്ങൾ ഫണ്ണാണ്, ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്, ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ദ അതർ person feel bad. That's a very nice balance that you have in all the videos, which is actually fun. So what's the process behind making this video? Making the content or the English less intimidating. Yeah. I haven't thought about it that way. Like, intimidating അല്ല, ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു പീസ് ഓഫ് കോണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ വൊക്കാബുലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഫിക്സ്, അത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടും ഒതന്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കാറുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഇന്റിമിഡേറ്റിംഗ് ആവില്ല എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല. ഫണ്ണായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. The main thing is എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യണം. And relatability ആണ് നിങ്ങളുടെ I think something which I I observe some commonly made mistakes. അതോടെ പോപ്പുലേഷൻ, ഇപ്പൊ കേരള പോപ്പുലേഷൻ നോർത്തിൽ I observe, I know. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ target ചെയ്യും. Because Mupara viewership is not only out of Kerala, people, the whole complete India is actually following him, this channel. Lot of viewers from up north, from down south, lot of people view into the channel. That's exactly. ഇപ്പൊ എന്റെ മലയാളം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കലില്ല വീഡിയോസിൽ, ബിക്കോസ് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല, ആദ്യം 100K വരെ ഫുൾ മലയാളീസ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ, ഓഡിയൻസ് ഫ്രം ദ നോർത്ത്, ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് മലയാളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി. മലയാളം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ സബ്ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും. Not bad. Yeah, I thought നിങ്ങൾ ശരിക്കും റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. So it just comes to you naturally and relatable. ഇല്ല, റിലേറ്റബിൾ സംഭവം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യും. കിട്ടിയ ഐഡിയ വെച്ച് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട്, of course, because I'm accountable for what I post online. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പോകില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ടീമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസിൽ ചെറിയ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ്, ഐ റീഷൂട്ട് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു എംപ്റ്റി റോഡ് ഉണ്ട് അടുത്ത്, ഞാൻ ആ റോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോ ചെറിയ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് റോട്ടിൽ. ബട്ട് ഐ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് സേഫ്. ഫ്രണ്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പർപ്പിൾ കവ് എഫക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. മറ്റേ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇൻഡോറിലാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് നട്ട് റോട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ആക്കിയതാ. ഏതോ ഒരു കോമന്ററി ഒന്ന് നട്ട് റോട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ശരി, നട്ട് റോട്ടിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷെ അത് അത്ര സേഫ് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വണ്ടികളാ, അത് നമ്മുടെ വണ്ടികളാണ്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഈ ടൈം ആകുമ്പോൾ അത് സേഫാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ഫ്ലാക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോർണർ ഉണ്ടോ? വീട്ടിനടുത്താണോ അത് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചാണോ? എവിടെയും കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവരുടെ തന്നെ, അവിടെ ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ല.
ഒരു പാവ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും നേരത്ത്. മൂപ്പര് ഒരു വെസ്റ്റേൺ കം ഒരു എന്താ പറയുക നാടൻ ബോസ് ഔട്ട്ഫിറ്റിലാണ്, ഒരു ബൂട്ടും ഒരു ലുങ്കിയൊക്കെ. ഇന്റൻഷനലൊന്നല്ല, അത് ആദ്യം എന്താ പറയാ ഞാൻ മുണ്ടെടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോ അത്യാവശ്യം റീച്ച് വരാറുണ്ട്. ഓ അതെയാ. അപ്പൊ മുണ്ടെടുത്തു. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഓഫീസിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോ ഷൂട്ട് വരാം, മാറില്ല അതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ പറയാ അധികം ഡ്രസ്സിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല, കോണ്ടന്റ് ഒന്നായി മതി, അതിന് സമയം ചെലവാക്കാറില്ല, അതിനത്ര ഇത് പോവാറില്ല, പ്രഷർ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ we have this, what is it, bad hair day. Tell me about it. അപ്പൊ it shouldn't stop me from making videos. ഭംഗില്ല, I don't care. പക്ഷെ ഹെൽമെറ്റ് ഇടൂല നമ്മള്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. So now since you do so much of content for your channel and you teach people this is the right way to speak English, this is the right way to pronounce certain words, does your friends and family get conscious talking to you when they are speaking English? That's another thing. My friends and family, they don't get to see this version of me. Because our Atlanta relationship is based in Malayalam. So it's only the Malayalam version that interacts with them. Government and a friend kuda work ചെയ്യുന്ന അലൻ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞോളാം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് പറ്റില്ല, 5 വർഷമായിട്ടുള്ള പരിചയം മലയാളത്തിലാണ്. പെട്ടെന്ന് when I start speaking to you in English, it feels like I'm talking to a stranger. ആ ഒരു ബോണ്ട് അവിടെ പോയില്ലേ, ആ ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത മലയാളത്തിലാണ്. ബന്ധങ്ങൾക്കും ഭാഷയുണ്ട്. പാവം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് ആ മറ്റേ അയാളെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോലും നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല, പാവം ഫ്രണ്ടിനെ. പറ്റൂല, ബോണ്ടാണ് മുഖ്യം, ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ബന്ധങ്ങളാണ് വലുത്, ഭാഷ സെക്കൻഡറി. So coming back to you, Sreekanth, I want to ask you generally, നമ്മളില്ലേ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നവരെ സംസാരിക്കുന്നവരെ ജനറലി മലയാളീസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഭയങ്കര വിവരമായിരിക്കും. പക്ഷെ നോർമലി I feel English and intellect is two different things. One is that you can just speak the language and your English and your intellectual person that you are, it should never be എന്താ പറയാ interlinked anywhere, because I feel it's two different things. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അയ്യോ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാടാ ഭയങ്കര സംഭവമാടാ, അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാ? Why do we generally as Malayalis ഉണ്ട് ഇത് that thinking? ഉണ്ട്. Do you think, don't you see that? Okay, first point പറയാം. Knowing English will give you an unfair edge. അല്ലേ? It's unfair. കാരണം as you said, അത് ഇന്റലക്ട് ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the way you're seen is different. ഈവൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കേസിലും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ജോബ് കിട്ടാൻ കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാരണം അകത്ത് കയറി he asked me to introduce myself. ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ സ്റ്റൈലിൽ എന്തൊക്കെയോ കാച്ചി ആളോട് തിയററ്റിക്കൽ ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ MIM മെറ്റൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിങ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ മെറ്റൽ ഈസ് മോൾട്ടൻ എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ തള്ളി വിട്ടു. വളരെ അത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജോബ് കിട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രക്ക് തെറ്റായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞല്ലോ, ജോബ് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക, ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. സോ വൈ നോട്ട് ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ബാഡ് സ്കിൽ ടു ഹാവ്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല. ഇനി ഇന്റിമിഡേറ്റ് ആവുന്ന കാര്യം, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല വേറെന്ത് ഏത് സ്കില്ല് അയാളെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്യൂർ ആവും ദിസ് പേഴ്സൺ. അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ് ഒരാൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ദെർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബെറ്റർ ദാൻ us. അത് എവിടെ പോയാലും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല എന്ത് സ്കില്ലായാലും നമ്മളെക്കാൾ ബെറ്റർ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാണും. നമുക്ക് നമ്മളെന്താ അറിയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ യുവർ ഓൺ സ്കിൻ, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇവൻ എന്റെ തിയറി, എനിക്കധികം വൊക്കാബുലറി ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, കുറച്ച് വേർഡ്സ് അറിയുള്ളൂ. ഉള്ള വാക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് പറയാം, ഉള്ള വാക്ക് വൃത്തിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മോട്ടീവ്. അല്ലാതെ ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഫ്ലോക്സിനോസിൻ ഹിലിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ വാക്കൊന്നും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. ആ വേർഡ് ഒന്ന് പറയും, ദ ലോങ്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി. അത് നിങ്ങൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് മറ്റേ എന്താണ് ഹിപ്പോപൊട്ടമോൺസ്ട്രസ് എസ്ക്വിപ്പിഡാലിയോഫോബിയ അതല്ലേ? ഫ്ലോക്സിനോസിൻ ഹിലിഫിക്കേഷൻ. പഠിക്കാൻ 2 സമയം എടുക്കും. പഠിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതില് ലോങ്സ്റ്റ് വേർഡ് താവുണ്ട് ഒരു ന്യൂമൺ അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സെൽ വോൾക്കാനോകോണിയോസിസ്. That's the longest word in English dictionary, you know? I think so. അതാന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. അതാന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു ലങ് ഡിസീസ് ആണത്. Correct. Caused by the volcanic dust particles. Yes. ഞാൻ ഇതൊരു സ്പെല്ലിംഗ് ബി കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇത് കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ.
ഞാനല്ല സെലിമി, ഞാൻ പോയതല്ല, ഞാൻ കണ്ടു ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ they were explaining what that word meant. അങ്ങനെ. Hi everyone, we are here back in Ellarum Chollanu with a special game segment called, I'm sure you all know, Chollada Cholla, with the wonderful voice of Sreek. വേണ്ട, I think നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ. Okay. Okay. Badminton, cricket, sports, race, competition. Not bad, correct. Competition is the word. Competition, really? Nice. Okay. ഇത് ഇതാണോ തുടങ്ങിയ ആക്ടിങ്? Okay. ഭ്രാന്ത്, വട്ട്, mad, thinking, thought, idea, choosing, color palette, option. You're confused. Confusion. Yeah. Confusion. Yeah, that's confusion. Dude, this is tough, dude, but you did it so well. Yeah, confusion. Yeah, you did great. Okay, next one. Okay. Next one. Two. Two words. First word. Break. Broken. English. What? Broken English? Yes. Oh, that was simple. Can I stand up? Okay. Dance. So this thing. Okay. Superman. Superhero. Yeah. Clark. Yeah. The other one. You want me the actor's name? Superhero. Yes. Superman. Spider-Man. Iron Man. Yes. Batman. What is? Coming together. Of what? Of the superheroes. Yes. Avengers. Now you said it. You said it. Superheroes. Yes. Superhero. Yes. I got superhero. Superheroes. Superheroes. Yeah. Yes. Okay. Just. Two. Combine cheyanam. Okay. You're breaking down the word. Okay. First word. Second word. Take. Take. Second is take. First word. In the take. Retake. Take. First word. Okay. Oof. Mistake. Yes. Oh, Yeah, that's a mistake. nice. That's a mistake. Yeah. Yeah, take പറഞ്ഞോണ്ടോ take or only mistake. How do you know mistake? Ayyo. Agriculture. Farming. Aura farming. This is like rice. Okay, I don't know how to do this. And so like a bullock cart. Horse riding. Plowing. What is it? The field. Okay. Smartphone. Reels. Facebook. Instagram. Instagram. Insta. Gram. Gram. Gram is the first word. Gram is the first word. Okay. Gram. Gram is dead gram. Dead weight. Gram. Instagrammer. No. Grammar. 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 Okay. Speaking. Talk. English. You. Voice.
ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കണക്കെട്ടാണ് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ It's something related with English. You saying verb, noun, adjective, throw, talk, accent. Is it pronunciation? Yes. Oh, are you serious? കാണിക്കത് ഒബ്വിയസ്ലി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാ. Oh my god. Okay. Love, relationship, situationship, boyfriend, girlfriend, dating. That's it. ഗ്രാമർ ഒക്കെ വന്ന് എനിക്കറിയാം. ഗ്രാമറും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ടഫായിരുന്നു. അല്ല, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വാസ് ലൈക്ക് എ വെരി, ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ നിങ്ങളെ അതാ ശ്രീകാന്ത് ജി. ഹാൻജി ബോലി. What is one of the biggest misconception about being an education influencer? Like what you said earlier, that I don't know, people being intimidated. That's a misconception. Okay. Like, do you seem like an approachable person, or do they think twice coming to you? I think you should answer that question, not me. Well, I'm generally an approachable person. That's what I believe. Alright. People do walk up to me. അത് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല. So misconception basically അവരൊരു intimidate ആയി തോന്നുന്നു അങ്ങനെ. Misconception എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടി. Like I don't know, maybe some people are afraid to speak English in front of me. അതൊരു misconception മാത്രമാണ്. Even you said that. അതാണ് തോന്നിച്ചത്, അത് മാറ്റണം. But I think after speaking to you, I feel a bit more relaxed. I think knowing you, after getting to know me, അതുണ്ടാവില്ല. I'm sure. What would you say to someone who's afraid of speaking English because they might make mistakes? What would you tell somebody who's very afraid of speaking English? How would you motivate? ഞാൻ ഒന്നാമത് മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഫാക്ട് പറയാം. ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് the only person who's judging you is you. മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാവരും വരുത്തുന്ന സംഭവമാണ്. ഈവൻ നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സ് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താറുണ്ട്. ശശിത്തരൂരിന് ഒതും പറ്റും, ആർക്കും, എല്ലാവർക്കും പറ്റും, എനിക്ക് ഒതും പറ്റും, എല്ലാവർക്കും ഒതും പറ്റും. മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. They are not alone. മിസ്റ്റേക്സിനെ പേടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കലുണ്ടാവില്ല. ഒന്നും സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ അല്ലേ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഓൾറെഡി ഇത്രയെങ്കിലും സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി ആൻഡ് തോട്ട് പ്രോസസ്. Nice. So, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് just to support, I feel നമ്മളീ I can talk only for a Malayali. So, Malayalis, I feel നമ്മൾ actually പറഞ്ഞ മാതിരി we just hesitant to speak. നമ്മളത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷില്. ഐ തിങ്ക് സംസാരിക്കുമ്പോ ഐ തിങ്ക് ആ ഫ്ലുവൻസി വരും അല്ലേ? കാരണം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, എഴുതാൻ അറിയാം, വായിക്കാനും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സംസാരിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ടു കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ മലയാളം അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല. പറഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധങ്ങൾ മലയാളത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തെറ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് കാരണം മലയാളികൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് തെറ്റായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണേ. ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ്, അത് മതി, ഗെറ്റ്സ് ദ ജോബ് ഡൺ. സംസാരിച്ച പോരെ, തെറ്റായാലും മനസ്സിലായാൽ മതി. പക്ഷെ ഇനി അപ്പൊ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊരു സായിപ്പിനോടാണെങ്കിൽ ഒരു നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ സ്പീക്കർ ആവണ്ട നമുക്ക്. അതാണ് എന്റെ ഓഡിയൻസ് അങ്ങനെയാണ്. I think നിങ്ങളുടെ ഏതിലോ ഒരു I don't know one of your reel ആണോ whether it's interview where you mentioned it's not about correcting or pronouncing English. I just want to get clarity conveyed. അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതില്? That's the whole purpose of communication. അപ്പുറത്താൾക്ക് മനസ്സിലായ ഇടയ്ക്ക് ചിലർ ചോദിക്കും എന്തിനാ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കുന്നത്, അപ്പുറത്താൾക്ക് മനസ്സിലായ പോരെ. That's the answer. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തെറ്റിങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. How do you stay relevant when social media trends keep changing? ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്നൊരു മൈക്രോ നീഷിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇൻ ഡെപ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതുപോലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡ്സും ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡിങ് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ആ പരിപാടി ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദിസ് ഈസ് എ മൈക്രോ നീഷ് ആൻഡ് ഐ എം കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ആൻ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് നീഷ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിപ്പിക്കാന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചർച്ചകൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ, പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ അതിന്റെ ന്യൂവാൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്.
and I try to live up to people's expectations. Yeah, I just call myself a pronunciation coach. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലിപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പുറത്തുണ്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ് പുറത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കോച്ചായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പൊസിഷൻ ചെയ്താണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോബഡി ടോക്സ് അബൌട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിന് വേണ്ടി വീഡിയോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേണ്ട, കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ഗ്രാമർ ഇത്. അപ്പോഴും ഞാൻ പിന്നെ ഓക്കെ ഫൈൻ, എന്റെ പേജിൽ ഞാൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു. അത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോളോയിങ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൈക്രോ നീഷ് വന്നു അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രൊനൗൺസിങ് ഓൾസോ. പിന്നെ ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ കണക്ഷൻ ഉള്ള പേരാണ്. കാരണം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണ്. ഐ വാസ് നോട്ട് ഫ്ലുവന്റ്. 12 വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു. സ്റ്റിൽ ഐ കുഡന്റ് സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എവറിബഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ മൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. അത് സംസാരിക്കാം, ഹെസിറ്റേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി പ്രൊമോട്ട്. മലയാളമില്ല, ഓൺലി ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ അത് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിപ്പോ. ലൈക് കോൺഫിഡൻസ്, ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ദി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കം വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഭാഷ മലയാളം പഠിക്കുന്നത് ആരെ കണ്ടിട്ടാണ്? പേരൻസിനെ കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലേ? പേരൻസിന്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് കുട്ടി സംസാരിക്കുക. ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രോക്കൺ മലയാളം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നു വരുമ്പോ ആ കുട്ടി ഒരു മലയാളം പേഴ്സോണയുടെ ഫോം ആവുന്നേ. അതിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പേരൻസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട്, പേരൻസ് ആ കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പേഴ്സോണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. Can you talk about the institute called Broken English? Yeah, no, emphasize here. What do you mainly trying to focus? Focus എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് 10 years ഇന്ത്യയിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ ഇനി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ദേ ആർ ഫ്ലുവന്റ്. ആ കൂടി ഉള്ളത് കുറച്ച് ജെൻസിയും കുറച്ച് മില്ലേനിയൽസും മാത്രമേ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. അവർ നെക്സ്റ്റ് 10 years പഠിപ്പിക്കുക ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടി വരില്ല. എവരിവൺ ഷുഡ് ബി നാച്ചുറലി ഫ്ലുവന്റ്. ദേ ഷുഡ് ബി എന്താ പറയാ, ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലേണേഴ്സ് എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ദേ ക്യാൻ ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺ ദിയർ ഓൺ, ഇംപ്രൂവ് ദിയർ ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ലൈക്ക് എക്സാംസ് ലൈക്ക് IELTS അങ്ങനത്തെ. Oh, that's actually a big statement that you made in 10 years. അത് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. സ്വപ്നം കാണുന്നോണ്ട് ഇല്ലല്ലോ, അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. I think you'll soon reach there if at all. ആഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കൂടുതലും എന്താ പറയാ, മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് തിങ് ഡസന്റ് വർക്ക്. നമ്മൾ മലയാളം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, കേട്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് പോയിട്ടില്ലേ, കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ മുംബൈയിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചാളുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹിന്ദി പഠിക്കും. അതവിടെ ഒരു ഹിന്ദിക്കാര് ഈ എന്താ പറയാ ഖാന ഭക്ഷണം ഒന്നും പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരേ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിക്ക്. How do you switch between British and American? Is it a very conscious tone that you choose, or which accent to speak? I don't. I believe. I mean, I've always wanted to speak with a neutral accent. Okay. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റോ അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റോ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. Apart from when I do voiceovers, impression ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നോക്കാറുണ്ട്. അല്ലാത്തപ്പോൾ what I do is I just try to pronounce each and every word correctly. അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ വാക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ഡീസന്റ് ആക്സെന്റ് ആയില്ലേ. ഞാൻ എൻ്റെ സംസാര ശൈലിയിൽ ഐ മിക്സ് അപ്പ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ചില വാക്ക് ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ആക്സെന്റ് അല്ലാട്ടോ, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ചില വാക്കിന്റെ ഞാൻ അമേരിക്കൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വേർഡ് എന്താ പറയാ, ബെറ്റർ ദാറ്റ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. അമേരിക്കൻ ആകുമ്പോൾ ബെറ്റർ, അത് അങ്ങനെ പോകും. ഞാൻ ആദ്യം ബെറ്റർ എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്, മാരർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പല്ലിൽ ഞാൻ ഇതിട്ടിരുന്നു, ബ്രേസസ് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ ആ വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ ബെറ്റർ ആക്കി നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാത്രം നോക്കുന്നുള്ളൂ, ആക്സെന്റ് അല്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ആക്സെന്റ്സ്. Right. So it's basically pronunciation that you actually emphasize. British and American. Okay. അല്ല, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആയി രണ്ടെണ്ണുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട്. ബ്രിട്ടീഷും അമേരിക്കനും. അത് ഈ ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണുള്ളൂ. ആക്സെന്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ആക്സെന്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ആക്സെന്റ് ഉണ്ട്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അത് ഏത് വേണേൽ പഠിക്കാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള. ഇപ്പോൾ ചില വാക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അങ്ങനെയല്ല പരസ്യത്തിന് പറയാ. അത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നാണ്. നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ, നമ്മൾ അമേരിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫുട്പാത്ത് എന്ന് പറയും, ഫുട്പാത്ത് അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷ് അല്ല, അമേരിക്കൻ അല്ല. ഫുട്പാത്ത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓസ്ട്രേലിയൻ. അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഇതാണ് സൈഡ് പേയ്മെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ആണ്. നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫുട്പാത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇന്ത്യൻ. ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണ്.
Wow, I would have never guessed it's Australian. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയില്ല, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും മിക്സ് ആണ്. Okay, so ഇതിലെന്നെ I want to ask a word that even you have struggled to pronounce. ബർത്ത്ഡേ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? ബർത്ത്ഡേ. Birthday. ഞാനത് എനിക്കൊരു 1-2 വർഷത്തുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. Birthday? I can't pronounce that word. ഒന്ന് പറയൂ. അത് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. It was my birthday last week. ശരിക്കും ആക്ച്വലി അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ പറയണം. TH വേണ്ടി നാവ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് പിന്നെ പത്രം ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. പുറത്തേക്ക് വന്ന നാവ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകണം. അതിനല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സാധനം മറ്റേ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, മറ്റേ പക്ഷി ദിനം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ബർത്ത്ഡേ. അത് പഠിക്കാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഞാൻ ഏറ്റവും കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. What is next for Voice of Sreek? A book, an academy, or something completely new? Book, of course, bucket list ഉള്ള ഒരു സംഭവം. Really? Yeah, of oh course, wow, everyone has that thing. It'll be wonderful. Book and then academy has already begun. We have started doing that. Broken English is live. പിന്നെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു അത്ര ലോങ് ടേം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. And book is definitely in the pipeline. ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ബുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ I have to be something first. അതുകൊണ്ടാണ് I think you're already there. ഞാൻ എത്തിയതിനു ശേഷം ഞാൻ ബുക്ക് നടക്കുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് പറയാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? How was your growing up? How does your childhood look like? ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ വീട് വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വാടാനപ്പള്ളിയിലാണ്. ആക്ച്വലി ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ്, കടപ്പുറാണ്. തൊട്ടടുത്ത് പുഴയും കടലും. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വില്ലേജ്. മൊബൈലിന് റേഞ്ച് കിട്ടാത്തൊരു നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു വില്ലേജ് ആണ്. അവിടെ നടന്നൊക്കെ റേഞ്ച് കിട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പേരൻസ് പഠിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിച്ച് പോകുന്നുണ്ടായില്ല. കുറച്ച് ഗ്രാമർ പഠിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല. തീർച്ചയായും. ആക്ച്വലി മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ജേർണി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ 12th. എന്നിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. മൂവി കണ്ടും കസ്റ്റമർ കയറി വിളിച്ച് പുറത്തേക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി തുടങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലേ? ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇല്ല ആക്ച്വലി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ I asked myself. After 12 years of studying in an English medium school, I couldn't speak in English. Why? I thought I could. ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കി. പാളി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ 12 വർഷം പഠിച്ചല്ലേ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒന്നുകൂടി സംസാരിച്ചു പഠിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനും സിനിമ കണ്ടും സമയം കളഞ്ഞു. സപ്ലികൾ വാരിക്കുട്ടി. നിങ്ങൾ വൈൽഡ് ചൈൽഡ്. ഹൗ ആർ യു? ലൈക് പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ? ലൈക് നിങ്ങള് ഇതാണ് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണോ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആണോ? കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ്. ഇൻട്രോവേർട്ട് ബട്ട് റബൽ ആയിരുന്നു. അത് എനിക്ക് ലോജിക്കലി ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നാത്ത കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ യു ആർ an introvert, but in your videos you come across as a very വീഡിയോസിൽ ഇൻട്രോവേർട്ട് നടക്കൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവര് സ്റ്റാർക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നു. അതൊക്കെ മറ്റേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. And how does your friends like? Do you have a gang of again rebels ആണോ or എല്ലാവരും മിക്സ് ആണ്? റബൽ മതി. റബൽ ഞാനായിരുന്നു മതി. One Indianism you wish people would stop using. ഇന്ത്യനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യനിസം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ബിടെക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. In that there was a chapter on Indianisms. So Indianisms are usages, English usages that are understood and used only in India. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് Indianisms വർക്ക് ആവില്ല. ഇല്ല. ഒരു രണ്ട് സാമ്പിൾ പറയോ? രണ്ട് വാക്ക് so that we can relate. എനിക്ക് തോന്നുന്നു kindly revert back എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. That's Indianism. Postpone. Prepone is Indianism, right? Correct. Postpone എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. അതിന്റെ മാറ്റി വെക്കാന്നുള്ള ഡിലേ ആണ്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രീപോൺ. Even though it makes sense. Prepone makes sense. പക്ഷെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ വേർഡ് റീസ്കെഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം. Can be used for both. അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Reschedule makes sense. Can we like reschedule to a previous day? അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു സാധനം എന്താണ് കസിൻ ബ്രദർ കസിൻ സിസ്റ്റർ. That's an Indianism. What are you saying? Cousin brother no use illa. Cousin just a cousin. Just a cousin. Okay, there's no gender there. Like brother or sister നമ്മൾ ഇടുന്നതാ. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ജെൻഡർ പറയാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഷീസ് മൈ കസിൻ. അപ്പൊ ജെൻഡർ അറിയാലോ. അല്ലെങ്കിൽ മൈ കസിൻ ഇസ് എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഷീസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മീ. അപ്പൊ ജെൻഡർ ആയാലോ. അപ്പൊ ലൈനിലൂടെ ജെൻഡർ ആയാലോ. കസിൻ ശരിക്കും
ഇല്ല. Okay. അതാണ് Some Indianism എന്ന് അതൊരു പറയുന്നത്. Indianism ആണ്. So words that are mainly used in India, which makes sense, and it's a verb or a noun. Now we ഞാൻ use ആക്ച്വലി it. ഐ സ്പോക്ക് ടു ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീച്ചർ. പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക, ക്രാക്ക് ദി ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഇന്ത്യനീസ് ആണെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ക്രാക്ക് പാസ് ദി ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി ടോൾഡ് മീ. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യനിസംസ്. പിന്നെ ഗുഡ് നെയിം ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യനിസം. വാട്ട്സ് എ ഗുഡ് നെയിം? But is it എന്താ പറയുക, what's your good name എന്ന് പറയുന്നത്? That's an Indianism. Okay. അതായത് Does it make sense? I feel it's very ആക്ച്വലി unnecessary. അത് ഹിന്ദി ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ. ആപ്കാ ശുഭ് നാം ക്യാ ഹൈ? ശുഭ് നാം. അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഗുഡ് നെയിം, ശുഭ് നാം. അതിന് മറുപടി മറ്റേ സാഗറിൽ ജാക്കിയിൽ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞല്ലോ, I don't know whether it's good or bad, I'm Jackie. അത് കറക്റ്റേ കൊടുക്കുന്നു മോഹൻലാൽ. It's a good name. Okay. അതൊരു ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. പിന്നെ മറ്റേത് വേറെ ആണല്ലോ, മൈസെൽഫ് ശ്രീകാന്ത്. അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈസെൽഫിന്റെ അത് ശരിക്കും മലയാളീസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല, നോർത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത് കേട്ട് മലയാളീസ് ഇപ്പൊ വന്നു, ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അത് പുതിയതാ, അത് ആക്ച്വലി ദിസ് സൈഡിന്റെ സംഭവം ഇപ്പൊ അത് ന്യൂ ആണ്, പുതിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Dude, I think millennials have used this. For example, Nazir Desaid. Like, you know, Vaishali Desaid. അത് മറ്റേ മൂവി ഉണ്ടല്ലോ, റോക്കി ഓർ റാണി. അതിലുണ്ട്. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് one Indianism you wish people would stop using, like myself, would be myself. Allah, we can use it inside India. It's not a problem. But if you want to take your English to a global level, then avoid Indianisms. Okay, like that. Correct. Mattedova crack is actually not bad usage. It's not you that crack bad. the exam agane. Yeah, adu athra bad aidikku onilla. One book every English learner should read, according to you. Like whoever wants to improve their English, maybe have a small direction towards learning English. One book every English learner should read, according to you. Like if fiction? Yeah, fiction or even non-fiction. Fiction anengil beginner friendly, I would say mate Robin Sharmയുടെ book ഉണ്ടല്ലോ, The Monk Who Sold His Ferrari. Oh yeah, that's a beginner good friendly one. Yeah. It's a very light read as well. Yeah. So with this, Mr. Sreekanth K.G, nammal last segment alla, we just making a kutti fun segment for your fans with tongue twisters. Oh, tongue twisters. Okay. Okay. I'm an expert, but I'll try. Accent le parayanam. Pronunciation le parayanam. First we'll make it very simple. Yes. Okay, very simple ana. Irish wristwatch, Swiss wristwatch. The പെട്ടെന്ന് പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി Irish wristwatch, Swiss wristwatch. ഒന്നും കൂടി. Irish wristwatch, Swiss wristwatch. Okay. Red lorry. This is not even, this is a Malayalam tongue twister, everyone. Yellow lorry. I just said tongue twist, I didn't mention it as English or Malayalam. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Oh, not bad. This is very easy. She sells. This is the most difficult one. Seashells by the seashore. She sells her. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells okay, that's second one was out here. Yes, she sells Shisha. Can't do it. She sells shisha by the seashore. She sells seashells by the seashore. Oh, not bad. It's the most difficult one. I find this the easiest. Peter Piper picked a peck. Okay? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Yeah. Correct. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. People pipers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Yeah. Got it. Oh, രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടി. ഇതെന്നെ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പാടില്ല. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Yes. Yeah, കിട്ടിയില്ലേ? Last okay? One, yes. If two witches were watching two watches. എങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി പറയൂ? If two witches were watching two watches, which would watch which watch? ഇത് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ ലങ്സ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേരാ. അല്ല, ഇത് പഠിക്കാൻ തന്നെ സമയം എടുക്കും. If two witches were watching two watches, which would watch which watch? If two witches were watches, if two witches were watching two watches, which would watch which watch?
Not bad. ഇത് പഠിക്കാൻ കുറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. But he did it, yeah. Not bad. I'm very impressed. ഞാനൊരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല. He mainly is trying to make you understand, help, and love with pronunciation. Fall in love with pronunciation. Fall in love with the languages, because this man is going to make it so much more easier for you to build confidence and get that fine edge that you need in English. Tune into Voice of Sri, because this person not only is an amazing human being, he is an amazing coach as well. So, Mr. Sreekanth K.G, thank you so much for coming to Ellarum Chollanu. It's my pleasure. Thanks for hyping me. Thank you, so nice to have you here. Yeah, like, you likewise. know, like I was, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു but thank you so much. നമ്മളെ ഒരു കോസി ഷോ ആണ്, അപ്കമിങ് ഷോ ആണ്. So thanks for actually taking time out and coming. And I'm glad I could contribute to this in the beginning stage. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഷോ ആകുമ്പോൾ വിളിക്കണം കേട്ടോ. മറന്നുപോലെ. നിങ്ങൾ ആ 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഒരു ചെറിയ ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ആണ്. This is showing love from Ellarum Chollanu to Voice of Sri from MYOP. നമ്മുടെ കുട്ടി ഗിഫ്റ്റ് എന്താ പറയാ സ്പോൺസർ. And from Manikalmana. Please come and enjoy a wonderful stay at Manikalmana. We would love to host your complete team. Thank you. Thank you.